подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал SZAVODA, с вами Дима, и мы продолжаем с вами прохождение игры Vampyr. Итак, ребят, в предыдущей серии мы все-таки с вами сразились с главной чумой, главной причиной чумы в этом, вот я только не пойму, в районе или в этом городе. Это была у нас Дорис Флетчер, актриса, которая всех здесь позаражала. Только здесь, везде, на районе или в городе, я не пойму. Но я думаю, сейчас разберемся. Теперь нам нужно просто выбраться из этого несчастного театра. Да, бой был очень потный, но мы справились. Так, и у нас началась следующая глава. Нам нужно теперь в клуб. В клуб, да? Так, нам нужно поддержать клуб Аскалон в борьбе со стражами Привина. Ну, побежали. В клуб. Потусим там немножко. Тварь. Да кто там блюет? Это где-то за забором. Кому-то очень плохо. Так, мне по кругу надо... А, хотя я же там могу напрямую просто выйти, да? Вот здесь. Трынь? Ну да. Дальше. Вот здесь. Так, здесь тупик у нас. Здесь у нас тупик. Да тварь! Блин, я на грани был. Какие-то все очень сильные стали. Резко. Мне просто нужно немного побольше времени уделять прокачке. Потому что уровень всех врагов здесь намного выше, чем у меня. Так, где клуб? Вот он, клуб. О. Привет, бабуль. А ты кто? А-а. А-а. А что он тут делает? I'm finally home. Yes, but this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Блин, а чё за ерунда? А чё она тут делает вообще? Do you need my
medical attention, Mother. I'm all right, son. Don't worry about me. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. Короче, понятно. У мамаши кукуха чуть-чуть поехала. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Короче, понятно. У мамули кукуха чуть-чуть поехала. Но я с этим сделать ничего не могу. Она вроде ничем не больна. Так, где этот чувак? Нет, мне наверх надо. А куда мне показывает? Куда-то... Что? Может, тут еще коридоры есть? Нет. Значит, не все-таки. А, ну там же был вход. Стопэ. Тут же был... Тут же мы же заходили через центральную парадную дверь. И там лестница была большая. А где она сейчас? А, вот же он. Вот этот дяденька, да? А нет, это не он. А ты кто вообще? Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Да, у меня там маленькие проблемки были, я немножко умер. Do you need medical attention, Avery? Thank you, but I'm all right, sir. И превратился в вампира. Так, с ним поговорить я не могу. Please watch over my mother. Ну, в смысле, расспросить о Of чем-то. course, Mr. Jonathan, but please return as soon as possible. Идем, значит, дальше путешествовать по дому. Так, а тут и дверей больше нету. А что за ерунда? Так, это моя комната. Ну да. I
cannot enter. А что это за комнатка? А, это мамуля, наверное, моя тут живет. Ну да ладно, пусть живет. Тю, блин, мне напротив надо, в дом. Чё я тут хожу тогда? Это не тот особняк. Почему я сюда пришел? Вот он вход. Вот он, мой золотой хороший. Долго я тебя искал. Во, а здесь вампиры и также не перебрались. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, это рыжая тут. Привет, ты что тут делаешь? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reid. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Я не пойму, что она тут делает. Тут же женщинам вход запрещен. Кто ее пропустил вообще? О, это ж ты. Ты главный дядька. А почему мне куда-то сюда показывает? Ладно. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reid. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Что? Доусона? Так он же вроде не хочет. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reid. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing.
How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Чё-то я не понимаю. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Goodbye, Lord Redgrave. В смысле goodbye? Мне же это, согласиться надо. А, нет. Добраться до входа в церковь Темпа. Ага, ого. Ага, ого, далеко. Ну ладно. Только что-то я не пойму, это какого Доусон? Это тот самый или не? Потому что если это тот Доусон, с которым я разговаривал, он же вроде не хотел, наоборот, становиться вампиром. Я же у него напрямую спросил, он сказал, нет, я не хочу. Так, ну ладно, давайте сходим. Давайте сходим, посмотрим, что там сейчас будет. Хороший кинжал. Одноручная пушка мне не подходит. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Что? Да мне вообще пофиг как-то. А ты что I'd думаешь? like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. В смысле, он может создавать скалей? Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor soul survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Неужели это та девушка, которая ей рассказала о этом лорде? Это вот та мать, которая бессмертная, которая в убежище у скалей сидит. Блин, а? Вот это да. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight.
But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to Да-да-да. separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Но мне тоже так кажется. Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Мне тоже почему-то кажется, что Доусон будет у нас очень мерзким типом, если я превращу его в вампира. Но нужно еще подумать. Нужно еще подумать, превращать его или нет. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Да, гены у меня какие-то суперсильные, потому что все об этом говорят. Что за записка? Так, куда это мне нужно идти? Ага, значит, прямо налево, все понятненько. Sorry, sir, no. Die, we have to stop it! He's dead! Так, а чё, их же трое было. А вот он третий. It's locked. I should find another way to get into the neighborhood. Так, это у нас новый район, значит, получается. А новый путь? Новый путь, новый путь. Новый путь только вот с этой стороны. А, в смысле? Что? Мне куда надо? Сюда? Или сюда? У меня значок здесь вообще-то был. Или вот так оббежать по кругу. Мне же сюда вроде надо было.
Блин, а. Вот так оно и бывает в этой игре, когда недостаточно высокий уровень у тебя. Тебя просто убивает 3 несчастных скаля. Да тварь, да что ж ты на меня как пиявка-то запрыгиваешь? Что тебе, лошадь, блядь, что ли? По-любому где-то здесь должен быть вход, мне кажется. О, вампирчик. Ух ты! Какие-то у него способности крутые слишком. Ой, хорошо, что ты в текстуре застрял. А вот он, походу, и вход. Так, сейчас я здесь только все обыщу. Тут написано карантин. Карантин в связи с эпидемией. Понятненько. Значит, нам сюда. Так, канализация, противоестественный отбор. Найти способ добраться до особняка Доусона. Добраться через этот проход до особняка Доусона. Короче, теперь нам нужно идти вперед через канализацию до особняка Доусона. Если ты досмотрел до конца, обязательно подписывайся на канал, пиши комментарии, ставь лайки. Это очень важно для развития канала. Пока.